Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Education ani maqaan koo Kabaa Beenyaan jedhama. Viidiyoo darbe keessatti fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa garaagaraa sinii gadhiiseen ture. Har'a immoo viidiyoo kabiraa boqonnaa 4 elektiroomagneetism kan jedhu qabadhee dhiyaadheeraa jechuudha. Kanaafuu har'a maal ilaalla jechuudha? What is elektiroomagneetism kan jennudha jechuudha. Yookaan immoo elektiroomagneetismiin maal akka ta'e waa'ee elektiroomagneetismii wal wajjiniin ilaallaa jechuudha. Akkasumallee exercise 4.1 illee wal wajjiniin hojjennaa jechuudha. Introduction irraa gaafa kaanu electromagnetism is what? Electromagnetism is one of fundamental force in nature consisting of elements, electricity and also magnetism. Electromagnetism is what? The one of the fundamental forces in nature consisting of elements, electricity and what? Magnetism dha jechuudha. Yookaan immoo electromagnetism yeroo jennu wantoota lamatu jiru jechuudha. Iddoo kanatti kan isin beeku qabdani electricity and also what? Magnetism dha jechuudha. Achi keessatti immoo waa'ee there are four forces are there in nature. Isaan keessaa tokko eenyudha? Electromagnetic force is what? The fundamental force in nature kan jedhaman keessaa isa tokkodha jechuudha. Electromagnetic force kan jennu it is the one of the fundamental forces in the nature. Another is electromagnetism is what? Is related to electromagnetic force that causes the attraction and also what? Repulsion of electrical charged particles. Electromagnetism is what? Related to electromagnetic force. Electromagnetic force is related kan ta'udha jechuudha. Kanaafuu electromagnetism kun maal qaba jechuudha? Amala attraction and also repulsion of electrical charged particles qaba jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Electromagnetic force ni attractive yookaan immoo repel gochuu danda'a jechuudha. Attractive wal godhuu jechuudha. Walumaa galatti maadha jechuudha? Electromagnetism kun maal qaba jechuudha? Amala repulsion and also what? And attraction ni injiraata jechuudha. This is what? The properties of electromagnetism yookaan immoo amala electromagnetism keessa tokkodha jechuudha. When electrical charged particles such as electron are put into motion, they create what? Magnetic field. Electrical charge particle yookaan immoo wantoonni charge ta'an gaafa move ta'ani when the charge is moved through the wire it create what? Magnetic field dha jechuudha. Charging gaafa move ta'u yookaan immoo gaafa current flow ta'u provided it yeroo ta'u maal ta'a jechuudha? There is the magnetic force. But there is a magnetic field. But when the flow of charge is stopped or when the current is off what? There is no magnetic field. Your current can off it if the current is off what? There is no what? There is no magnetic field. Garu, if we on the electric current, then the electric current is flow through the wire. There is what? There is a magnetic field. Magnetic field in Nijrata. Asra Gavalaltanama, battery can a case at Gavalaltane. Asitti, Askana Bismarajra, Yokanamo, Irene Torunda, Kanavu, Yorokana Malta Jetura, charging flow and Tavi, Euro charging flow to Amalli Mali Nijrata City, Amalli magnetic field in Nijrata. Isanka Yoftana Majarukumal, magnetic field line in Jerujetu, magnetic field line in Kurmumalu Tagarsi Jetura, the direction of the magnetic flow, Yokanamo, magnetic force, collecting magnetic fielding at flow to Tagar statue. So Asitti Gavala Lama. Asitama bimari to kuchura just battery kunjirti positive jira askanama current mal ta jechura yookaan immoo charge mal ta jechura flow ta jechu yeroo sana on yeroo ta'u asitti current flow ta jechu addana kanatti mal ta jechura if there is one metal in askanatti tu bunne kenye bismarri kun mal gooti jechura attract gooti jechu when it what on yeroo ta'u da jechu off tanan garu there is no what magnetic field through this wire jechu amma kanuma yo off gone off yo ta'e jechuudha. Yo current flow keenya zero ta'e maal ta'a jechuudha? Kuni attracting godhu jechuudha. Yeroo sana current flow taanaan magnetic field keenyas maal ta'e jiru jechuudha? Magnetic field is what? There is no magnetic field jennaa jechuudha. No magnetic field jechuudha. Maaliif a flow of current hin jiru yookaan charging flow hin ta'u taanaan off gone taanaan no magnetic field jennaa jechuudha. Yookaan immoo there is no magnetic force dha jechuudha. Inni biraan the devices such radio, televisions, computers, tape recorders, CD players, electrical motors, and generators use the principles of electromagnetism. Jarreen kun jechuudha radio, televisions, computers, tape recorders, CD players, electrical motors, generators. Kun hundi isaanii maal fayyadamu jechuudha? They use what? The principles of electromagnetism. Camera ta'uu danda'a, dynamo, radio, electrical
bell, loud speaker, televisions, these all use what? These all use what? Principles of electromagnetism in fayyadamu jechuudha meeshaaleen kun. Inni kan biraa 4.1 is what? Magnets and magnetic field jedha jechuudha. Magnet generates what? A magnetic field which represents the magnetic force existing in the region of around the magnet. Magnetic maal godha jechuudha. Magnetic field maal godha? Which represent what? Magnetic force represent warra godha maal godha jechuudha. Around the magnetic produce godha jechuudha. Another is what? The magnetic pole is a part of magnet that exerts strong forces on the magnet or magnetic material jechuudha. Magnetic pole jechuun immoo qaama magnetic keessa tokko ta'ee naannoo itti magnetic force yookaan immoo magnetic field maal ta'u jechuudha. Strong itti ta'udha jechuudha. Maaliif jennaan naannoo magnetic pole itti the magnetic field lines are what? Closer each other. So where the magnetic field lines are closer each other, the magnetic field and the magnetic force are what? Strong jechuudha. Where the magnetic field lines are far apart, just the magnetic field is weak and also the magnetic force is also what? Weak jechuudha. Another is the magnetic material kan jedhaman kanneen akka iron, nickel, cobalt. These are what? These are the magnetic materials. These are the magnetic materials. The other is every magnet has what? Two poles. Those are what? North pole and South pole. Asitti akka agartan magnetiin kamiyyuu North pole fi akkasumallee South pole qabaa jechuudha. So the magnetic field lines are what? Leave from North pole and enter to South pole in outside. And what? Moving in the through what? Inside. Gara maalitti? Gara North ta'a jechuudha. Kanaa booda maaluma? Loop uumaa jechuudha. Closed loop uumaa jechuudha. So the property of these poles are what? North and the North pole. South and the South pole are what? Repel each other. This means like poles are repel each other and like poles are what? Attract each other. Unlike or opposite poles means North pole and the South pole are what? Attract each other. So look this one. Amma bakkee kana yoo ilaaltan this figure is what? This figure is what? Like pole. Isaan kun maala? Like pole. Amma like pole kan jennu eenyu fayyadu jechuudha? South and the South is there. Just here these magnetic field lines are what? Repel. So when they are repel what? At this point X what? This point X is what? A neutral point. Asitti jechuudha. Neutral point jechuun maal jechuudha? At this point X there is no what? Magnetic field. Magnetic field is what? The magnetic field is equal to 0 at where? At this point. Why? Because what? There is no magnetic field lines. Magnetic field lines in injiran tanan there is no magnetic field jenna jechuudha. So the resultant magnetic force is also what? 0 dha jechuudha. Magnetic force in ille iddoo kanatti point kana irratti yookaan immoo point of neutral point irratti maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? There is no magnetic field lines jenna jechuudha. Why? Magnetic field lines are describe what? The magnetic field and also magnetic forces. Magnetic field lines sun maal nutti agarsiisu? Magnetic field ni fi akkasumallee magnetic force in jiraachuu isaanii nutti agarsiisu jechuudha. Iddoo point X kana immoo yookaan immoo iddoo kana immoo ishee iddootti kanatti immoo maaltu hin jiru jechuudha. Neutral point jenne iddoo neutral point sana immoo field line hin jiru. So magnetic field is 0 or magnetic force is 0 jenna. So the resultant of the magnetic field will be what? 0 at that point, at a neutral point. The other is, this is what? Amma figure inni lammeeffaa kun immoo maalidha? Unlike pole dha jechuudha. This is unlike pole means what mean? Here is this, there is south and also North pole. So asitti maaltu jira jechuudha? Look, the field lines are what? Leave from North pole to enter to the South pole through the outside. So these field lines are what? Show what or describe the magnetic field in agarsiisa jechuudha. So magnetic field yookaan immoo magnetic field in keenya maadha? Vector quantity waan ta'eef these magnetic field lines are shows what or shows the direction of what? The magnetic field dha jechuudha. Magnetic field line onni maal nutti agarsiisu jechuudha? Kallattii magnetic field keenya yookaan kallattii magnetic field keenya kan nutti agarsiisanidha jechuudha. Okay. The other is what? Magnetic poles are always found in pairs. No matter how many times a permanent magnet cuts into
each piece is always at north and south pole. Magnetic pole ni yookaan immoo magnetic pole ni magnetic permanent magnetic tokko yoo kukkunnee fakkeenyaaf amma magnetic pole kun amma fakkeenyaaf kun permanent magnetic bar magnetic dha yoo jenne fakkeenyaaf kun amma north fi south yoo qabaate guddaadha jechuudha. Kana yoo cabsine jechuudha. Break oo goone amma fakkeenyaaf magaazii kana agartu magaazii kana fayyadamne amma yoo kunne yoo xiqqaates maal qaba jechuudha north and south qaba jechuudha. Yoo baay'ee xiqqaates akkasitti yoo xiqqaate north and south qaba jechuudha. So what does it mean? The magnetic poles are never what? Separated. Allo hin ta'uu danda'u jechuudha. Amma fedhatti yoo ciccite argitanii south dhaa fi north qaba. Kunis south and north qaba. Amma barbaade yoo xiqqaate the magnetic poles are always what? In pairs jechuudha. Magnetic pole yeroo hundumaa cimdiitiin jira jechuudha. North qofa qabaateen dhiisu jechuudha. Magnetiin kamiyyuu permanent magnetiin maal qaba jechuudha? South and north qaba. Amma fedhatti yoo kukkunneeyyuu jechuudha. The other is what? The permanent magnet. So what does it mean permanent magnet? Permanent magnet are a material where a magnetic field is generated by what? Internal structure of what? Material itself. These permanent magnets are what? The magnetic field generated by what? Internal structure of the material by itself. Ofi masati maal qaba jechuudha? Magnetic kan qabu jechuudha. Inni kun maal jennee waamna? Permanent magnet jennaa jechuudha. The other is what? Electromagnets. Electromagnets usually consist of a wire went into a coil. It generates magnetic field when the current, electric current is what? Provided to it. Electromagnet kan jennu maal jechuudha? Wiring tokko yoo jiraate jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti yoo fudhattan kan amma sibiila tokko yoo fudhattan amma bismaara yoo fudhattan there is a magnetic field. Amma asitti maaltu jira? There is magnetic field. Kana maal jennee waamna jechuudha? Electromagnetic dha jennu. Electromagnetic kan jennu maal jechuudha? When there is what? The current is flow jechuudha. Yeroo currentiin flow ta'udha jechuudha. Yoo currentiin keenya off ta'e jechuudha. Yookaan immoo if there is no a flow of charge maal ta'a? There is no electromagnet jechuudha. Akka permanent magnet yeroo hundumaan jiraatu jechuudha. Electromagnet yeroo kamidha kan inni jiraatu? This electromagnet is there when what? When the current is what? When the charged particle is flow. When the charge is what? Flow through the wire. Through the wire. Yeroo sana maaltu jira? Through that wire there is a magnetic field. Asitti amma akka nama baatiriin kun jira. So yeroo on ta'u yookaan amma switchii itti gootanii off goonaan magnetic field hin jiraatu jechuudha. Garuu on ta'e currentiin flow taataanaan this has what? The magnetic field. That is we call what? Electromagnet jennaa jechuudha. The other is the earth has the magnetic field. The magnetic field behaves a giant bar the magnets. So inside of the earth with a north magnetic pole corresponding to the south geographical pole and vice versa. Maalidha magnetii of keessaa qaba jechuudha. Yookaan immoo earthiin maal of keessaa qaba? Amala magnetii dhaabbataa ta'e of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu that is we call what? Earth has a magnetic field. The magnetic field is what? A vector quantity and the vector point is in the direction that the compass would point. Maal fayyadamna jechuudha? Compass fayyadamna. Compass immoo maal nutti agarsiisa jechuudha? Kallattii magnetic field keenya nutti agarsiisti jechuudha. Kanaafuu earthiin of keessaa magnetic field qaba as the center as a pole wherever it has magnetic field qaba jechuudha. Vector quantity waan ta'eef compass fayyadamne direction isaas beekuun hin danda'ama jechuudha. The other is what? The difference between what? Electric field and magnetic field. There is the electric field and the magnetic field. So they have what? A difference. Difference qabu jechuudha. Electric field is equals to force over charge dha jechuudha. Kanaafuu SI unit isaa Newton per Coulomb. Garuu the magnetic field immoo unit isaa maalidha? Tesla yookaan immoo Teslaatiin safaramaa jechuudha. The other is what? The electric field is produced by a unit pole charge, either positive or negative. Electric field jechuun maaliin uumamaa? Yoo fakkeenyaaf charging tokko positive or negative charging as jiraate electric field uumamaa jechuudha. Electric field is equals to KQR over R jennee sababa charging jiruufi kan uumamudha jechuudha. Magnetic field garuu maaliin uumamaa? Caused by the dipole magnet. Dipole magnet jechuun maal jechuudha? Magnetic field north and south pole jira jechuudha. South north and south pole jiruufi asinis north and south pole sababa jiruuf
maaltu uumama jechuudha magnetic fieldiin uumamaa jechuudha akkasitti north and south as kanatti magnetic fieldiin uumamuu danda'a jechuudha kanaafuu maaltu hundaa jechuudha dipole magnet kan jennu kanaaf jechuudha garuu electric fieldiin immoo positive yookaan negative charge yoo jiraate electric fieldiin produce ta'a jechuudha. The other is the electric field region around electric charge where the electric forces exist is called electric field. Electric field jechuun naannoo electric charge sana electric force exist godhu yoo jiraate repulsive yookaan immoo attractive electric force yoo jiraate naannoo sana electric field jira jenna. Inni bira the region around the magnets where the pole of the magnet exhibit the force attraction or repulsion is there. That is we call what? Magnetic field jira jechuudha. Naannoo kana jechuudha. Fakkeenyaaf as kana magnetic force jira. So naannoo kana maaltu jira jechuudha? There is a magnetic field jechuudha. Inni bira the lines of the electric field lines start on positive charge and end on negative charge. But what? The magnetic field line do not have starting and ending point. Amma maal jechuudha? As kana positive charge yoo jiraate, as kana negative charge yoo jiraate, electric field line positive irraa baanee isatti galu, negative itti galu, as kun starting dha, as immoo ending point dha jechuudha. Garuu magnetic field line maalidha? Fakkeenyaaf amma north pole yoo jiraate fakkeenyaaf north pole yoo jiraate north pole as kana south goote asii yoo ba'anii asiin galuu jechuudha. Karaa kana maal karaa keessoo mas akkas ta'uu jechuudha. Kanaafuu maalu closed loop uumuu jechuudha. Closed loop waan uumaniif there is no end and starting point jennaa jechuudha. Inni kun garuu end and start point qaba. This does not form loop. Loopin uumu electric field magnetic field is form what? A closed loop. Magnetic field closed loop uuma electric field garuu not form closed loop. Another is exercise. Exercise 4.1. Which one of the following is false about the magnet? A. The magnet generates magnetic field. B. Every magnet has two poles. C. Like poles are attract each other. D. The magnetic field is strong at the pole. Kanaafuu soba kan ta'e kamee jechuudha magnetic field generate magnetic field true dha kuni. Every magnet has two poles true dha. Like poles are attract each other false no. Like poles maal kan inni godhu repel each other dha jechuudha. Repel each other. The magnetic field is strong at the pole? Yes. Because what? At the pole what? The magnetic field line is at the pole. The magnetic field lines are what? Are density dha jechuudha. Density waan ta'aniif. An electromagnet loses magnetism when the current is off. This is true. Electromagnet lose godha jechuudha. Yeroo current off ta'u. So the answer is what? True dha jechuudha. Another is what is magnetic field? Magnetic field is what? The region around the magnet where the magnetic force is what? Detected. Magnetic field jechuun where the magnetic force is what? Detected, we call that is the magnetic field. The other is what? Mentions some difference between electric field and magnetic field. Electric field fi magnetic field garaagarummaa maalii kan qaba kan jedhu viidiyoo kana keessatti waan ilaalleeru salphaamatti garaagarummaa isaanii mention gochuu dandeenya jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana fakkaata. Tokko electric field SI Newton per Coulomb dha. Kan magnetic field immoo maala Tesla dha jechuudha. Electric field keenya produce kan ta'u unit pole of charge either positive or negative yeroo ta'u magnetic field keenya immoo dipole magnet barbaada. Viidiyoo kana keessatti sirriitti ibsineera waan ta'eef achirraa sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraan the region around the electric charge there is what? Electric force, so that area as we call electric field. Magnetic field immoo the region around the magnet where the pole of the magnet is what? Exhibits. The force is attraction or repulsion is called what? The magnetic field jennaa jechuudha. Inni kan biraa line is what? The electric field line starts positive end at negative charge. Garuu magnetic field immoo maal? Line do not have what? Starting and ending point. Starting fi ending point hin qabu jechuudha. Inni kan biraa electric field line what? Do not form loop uumu. Garuu magnetic field immoo maaluma loop uumaa jechuudha. Akka kanaatti loop uumu. North south zote akka kanaatti maal ta'a loop uumaa jechuudha. Inni kun garuu maalidha loop uumu. Positive irraa kaa eessatti gala negative.
Kanaafuu indiingiin isaa negatiividha, startingiin isaa poozitiividha, luuppiin uumuu jechuudha. Inni kan biraa explain the difference between permanent magnet and electromagnet jedha. Garaagarummaan permanent magnetii fi electromagnetii yeroo darbee magnetii baay'ee gosa lamatti beekamaa lama ilaalleerra. Permanent magnetii fi electromagnetiidha. Permanent magnet jechuun the material that has a magnet by itself from internal structure we call permanent magnet. Electromagnet means the magnet which is produced because of the current is flow we call that is what? Electromagnet jennaa jechuudha. Kanuma garaagarummaan isaanii. So what? Permanent magnet is a magnet where the magnet field is generated by what? Internal structure, material by itself jechuudha. Ofuma isaanii kan isaan of keessaa godhan yoo ta'e isaan sun permanent magnet jennaa. Electromagnet means the magnet field when the electric current is what? Provided through it. And it loses magnetism when the current is off. Electromagnet jechuun maal jechuudha? Currentiin gaafa keessa yaa'u kan jiru garuu gaafa currentiin dhaabatu immoo kan hin jiraanne that is we call electromagnetiidha jechuudha. Viidiyoon kun asuma irratti goolamnaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'a qabadhee kan isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa jechuudha. Viidiyoo biraatiin amma wal arginutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.